Hello everyone, welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth sir, your chemistry master teacher. Hope you are doing good, great, wonderful, right? So andariki namaste, vanakkam, adab. Okay, yeah, Azad sir in another life. So sorry, so there is some mistake in that, like, okay. So no issues, will be continuing this one. All 1 mark and 8 mark questions of metals and non-metals. 1 mark and 8 mark questions of metals and non-metals. Like this is for what beta TS board వాళ్ళకి ఏముంటుందంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ అని ఉంటుంది. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ అని ఉంటుంది. లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో. Yeah, inform them beta, inform them that like come to this live. Okay, so that won't continue, so that will end. So just ask them to come to this live. Okay, namaskaram everyone, namaskaram. Those who are in that live, just ask them to come to this live. So here this is what beta metals and non-metals, like this is for TS board వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ ఉంటుంది. Okay, so important notes in the description as we are discussing every session. So there is some important question in the description. Good evening, నమస్కారాలు శిష్యులు గారికి. ఓకే, చాలా బట్ ఇక్కడ చూసాం ఏంటంటే మన ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే తెలుసు కదా మనందరికీ, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ సెషన్లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్రీ రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా, సో ఫ్రీ రీసోర్సెస్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ PDF నోట్స్ ఉంది. ఓకేనా? గుడ్ ఈవినింగ్ గోల్డెన్ స్టార్. ఓకే, దాంతోపాటు ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఫ్రీ PDF అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా ఫ్రీ రీసోర్సెస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అండ్ నెక్స్ట్ షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ ఆల్ చాప్టర్స్. ఓకేనా? ఆల్ చాప్టర్స్ షార్ట్ నోట్స్ అని ఉంది. సో దాంతోపాటు ఓకే, సో మనకి చాలా నోట్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది. ఇక్కడ చేయాల్సిందల్లా ఏం లేదు బట్ ఇక్కడ మనకి మామూలుగా మనం ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే మీకు డాక్యుమెంట్ అనేది డౌన్లోడ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? సో దాంతోపాటు మనకి వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది కదా, సో వాట్సాప్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అయిపోండి. వేదాంత తెలుగు 8th, 9th, 10th వాట్సాప్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోండి ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకే, చలో వితౌట్ ఎనీ డిలే విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Write any one physical property of metals. Write any one physical property of metals. So metal యొక్క అది అయిపోయింది కదరా, అది ఆగిపోద్ది, నో వరీస్. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఐ మినిట్, ఐల్ చెక్. అది ఆగిపోతుంది అన్న, నో వరీస్. ఓకేనా? ఓకే, సో రైట్ ఎనీ వన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటల్స్. మెటల్స్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ అడుగుతా ఉన్నారు. సో దేర్ ఆర్ మెనీ ప్రాపర్టీస్ బట్ బెటా ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బట్ బెటా మెటాలిక్ లస్టర్ అనుకోండి, మెటాలిక్ లస్టర్. ఓకే, సో అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ what beta like we can say malleability. Yeah, there are many are there. Malleability. ఓకే, నెక్స్ట్ what beta కండక్టివిటీ అంటాము, సొనోరిటీ అంటాము, డక్టిలిటీ అంటాము. there are many are there. డక్టిలిటీ, sonority, what beta sonority, that is what sound. Okay, sonority which produces ringing sound, right? So and next what beta conductivity. Okay, good conductors of heat and electricity అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. good conductors of heat and electricity, heat and electricity, good conductors of heat and electricity. So these all are what beta, these all are our what beta physical properties. Okay now, right? I am not ignoring anyone. No namaskaram guru garu ani cheppinu, nenu namaskaram shishyudu garu ani cheppina. Okay, there is no issues in that, right? So this is the first answer. This is the first answer for the first question. Clear everyone? कितना जने हैं रे?
अरे those who are there, just inform them to come here. I am not ignoring anyone, but I am not ignoring anyone. Is this clear, everyone? Yeah, that's what I'm asking you. ఎవరిని మర్చిపోలే ఆజాద్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రామ్ సాయి ప్రకాష్, నేను ఉన్నా కదరా ఫిజిక్స్కి కెమిస్ట్రీకి, అంటే ఫిజిక్స్కి గాయత్రి మేడం ఉన్నారు, కెమిస్ట్రీకి నేనున్నాను. ఓకే రైట్, నో ఇష్యూస్ బేటా. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ఆంపోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్? ఆంపోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ డు వి కాల్ ఆంపోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్? క్వాలిటీ లేదా మనకంట ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలు క్వాలిటీకి వెళ్ళి 360p పెట్టుకోబెట్టా వచ్చేస్తుంది క్వాలిటీ. ఓకేనా? ద ఫస్ట్ వర్డ్ బెటా ఆంపోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్. ఆంపోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్ అంటే బెటా ద ఆక్సైడ్స్ విచ్ రియాక్ట్ విత్ బోత్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. ఓకేనా? యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అవుతాయి, బేసిస్తో రియాక్ట్ అవుతాయి కదా, వాటిని ఏమంటాం బెటా మనము? ఆంపోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? ద ఆక్సైడ్స్ విచ్ రియాక్ట్ విత్ the oxides which react with both acids as well as bases, both acids as well as bases. The acids which react with both acids as well as bases to form salt and water. To form salts and water. Water is known as what beta? Is known as amphoteric oxides. Amphoteric oxides is known as amphoteric oxides. So example we can take beta. So what is the example here? Zinc oxide, okay, as an example, or aluminum oxide Al2O3 as an example. So these are what beta? Oxides, amphoteric oxides. Okay, clear? Hey, Apara Azad, nothing is happened. I am not ignoring anyone. Okay, చెప్పా నేను ఆజాద్ నువ్వు తెలుసురా నాకు సూపర్ నోవా అంటే ఆజాద్ అని చెప్పా. మళ్ళీ ఇగ్నోరింగ్ అంటావు, కొట్టేస్తా నేను. జనగాం వచ్చి జనగామే కానీ ఇది మర్చిపోయా అనుకున్నావా? రైట్, క్లియర్? ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్, హాయ్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? Is this clear beta? Hey guys, clear है ना? Hi Yashwant. Hi Akshaya. Shall we move ahead beta?
అయింది బేట అయింది. దెర్ ఈస్ సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ. ఓకే, సో నవ్ ఇట్ ఈస్ ఐ థింక్ ఓకే. ఓకే, మూవింగ్ అహెడ్. మణికంఠ స్టార్ట్ చేసిన రారా, ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఎవరిని ఇగ్నోర్ చేసినారా, ఎవరిని ఇగ్నోర్ చేయాలి అందరు. సో ప్రతి ఒక్కరిది మెసేజ్ అవుతాయి. క్లాస్ ఎక్కడ చెప్పేది చెప్పండి, చెప్పండి. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ బేటా. అరే నీకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పా ఆజాద్, నువ్వు టెలిగ్రామ్లో టెక్స్ట్ చేసావు కదా, నేను కంగ్రాచులేషన్స్ గుడ్ అని చెప్పా, గుడ్ అని పెట్టా మేబీ. ఓకే, అట్లుంటుంది. కంగ్రాచులేషన్స్ ఆజాద్, మండల్ లెవెల్లో టాప్ రావడం అంటే మామూలు విషయం మారా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి బేటా. రైట్ ఎనీ వన్ వేస్ ఆర్ మెథడ్ టు ప్రివెంట్ ద రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆర్ కరోషన్. ఓకేనా? ఎస్ బేటా, ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ బేటా. హియర్ వీ కెన్ సే పెయింటింగ్ చెప్పొచ్చు, ఓకే, ఆయిలింగ్ చెప్పొచ్చు, గాల్వనైజేషన్ చెప్పొచ్చు, రైట్. సో నెక్స్ట్ వాట్ బేటా, painting, oiling, galvanization, and next we can write alloying, okay. Next what beta, next greasing kuda cheppochu, okay. Very good beta, very good. Clear? Is this clear beta? గ్రావిటేషన్ కాదు రే, గాల్వనైజేషన్. రామ్ సాయి ప్రకాష్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రావిటేషన్, ఇట్ ఈస్ గాల్వనైజేషన్. షాల్ వి మూవ్ అహెడ్? అయ్య గారు, శిష్యులు గారు చెప్పండి. ఓకే, మూవింగ్ అహెడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ వెన్ నాన్ మెటల్స్ కంబైన్ విత్ ఆక్సిజన్? What type of oxides are formed when non-metal combine with oxygen? So non-metals అనేది ఆక్సిజన్స్ తో కంబైన్ అయినప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది? ఎస్, ఐఎమ్ మూవింగ్. Yes, acidic oxides are neutral oxides. So generally when acids, when what type of oxides are from when non-metals combine with oxygen, it forms what beta? Acidic oxides are neutral oxides. So this is the answer. శిష్య, డెఫినెట్గా డిస్లీలో కూడా నువ్వు టాప్ వస్తావురా, ఐ బిలీవ్ యూ. రైట్? అమర్, హాయ్. కెమికల్ స్క్వాడ్ క్విజ్ రా ఈరోజు, కెమికల్ స్క్వాడ్ క్విజ్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. Give me a minute, beta.
Gold and platinum. So which metal do not corrode easily? Which metal do not corrode easily? Veeramalla Padma, hi. Nothing happened, beta. So some cells exchange, battery exchange చేశాను, అందుకే మేబీ వాయిస్ పోయినట్టుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే విచ్ మెటల్ డు నాట్ కరోడ్ ఈజీలీ. సో డు నాట్ కరోడ్ ఈజీలీ అంటే ఏంటంటే మనకి మామూలుగా లో రియాక్టివిటీ మెటల్స్ లైక్ గోల్డ్, ప్లాటినం, సిల్వర్. సో దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా గుడ్ కండక్టర్స్. ఓకే, సారీ, దే డు నాట్ కరోడ్ ఈజీలీ. దే డు నాట్ కరోడ్ easily. So gold and platinum, they do not corrode easily. Now voice is coming. Okay, chalo, next question. Moving ahead to the next question. Name the alloy of copper and zinc. So copper and zinc ఉన్నటువంటి alloy ఏంటి? Name the copper alloy and zinc. Sorry, name the కార్బన్ కాంపౌండ్ చెప్పినప్పుడు చెప్తా బేటా, ఓకేనా? సో నేమ్ ద అల్లాయ్ ఆఫ్ కాపర్ అండ్ జింక్. సో అల్లాయ్ ఆఫ్ కాపర్ అండ్ జింక్కి చెప్పండి ఏముంటుందన్న ఇక్కడ. సో వాట్ వీ కెన్ సే బ్రాస్. బ్రాస్ ఈస్ వాట్ బేటా అల్లాయ్ ఆఫ్ కాపర్ అండ్ జింక్. బ్రాస్ ఈస్ అల్లాయ్ ఆఫ్ కాపర్ అండ్ జింక్. ఓకే, సో ये चलता है AP TS एंड CBSE. ये चलता है AP TS एंड CBSE. జోష్ వస్తుందిరా, వస్తుంది. అరే ఇప్పుడే మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే మళ్ళా క్విజ్లో ఎవరుంటారు? క్విజ్లో ఉండాలి కదా. రైట్, జోష్ ఆతా హే. నేమ్ ద అల్లాయ్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ కార్బన్. షైనింగ్ స్టార్ నందు, వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8th, 9th, 10th. Okay, so the question you can see, name the alloy of iron and carbon. Name the alloy of iron and carbon. So what is the name of alloy of iron and carbon? Yes beta, తొందరగా. I am expecting answer from you. Yes, very good. The answer is what beta? Steel. Steel is what beta? Alloy of iron and carbon. Steel is alloy of iron and carbon. Chalo, moving ahead to the next question. Give an example of a metal which is liquid at room temperature. Give example of a metal which is liquid at room temperature. Rupa, I don't forget your name. Nagamani is Rupa. I do remember. Yes beta, mercury, queen of nature. Hi. Language तो चलता है हिंदी, sorry, Telugu, English or middle Hindi. Okay, so the liquid at room temperature is what beta? Mercury. Mercury is liquid at room temperature. Mercury is liquid at room temperature. चलो, right. अब जाना है दूसरा क्वेश्चन को. Give an example of a metal which can be easily cut with a knife. Punakal loading. Good evening, Rahul, Bonda, Dharani Sri. Hi, good evening. అనిపిస్తుందిరా నీకు బగులితే, నెత్తి బగులితే అప్పుడు అన్నీ మంచిపిస్తాయి. ఓకే, సో హియర్ విచ్ వీ కెన్ కట్ విత్ ద నైఫ్ వాట్ బెటా? సోడియం అండ్ పొటాషియం. Sodium and potassium. Sodium and potassium are what beta? Good. They can cut with the knife. Right? Okay, sodium Na and potassium is what beta? K. Potassium is K. Alright? ఆపరా, నేనున్నా కదా. నేనున్న తర్వాత కూడా ఫ్రెండ్స్ లేరంటే ఎట్లా రాను? అరే బాబు బాలరాజు, ఆజాదు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై డక్టైల్?
సో డక్టైల్ డెఫినేషన్ చెప్పరా ఆజాద్ డక్టైల్. ఆజాద్ డెఫినేషన్ చెప్పరా. Large size wires, huh? There are many metals can be drawn into wires, right? Making into fine wires. Very good, very good. The property of metals which can be made into thin wires. Akshaya is given proper definition. Azad, making into fine wires, Chandra. Definition adiga unnen. Proper definition adiga. Okay. The ability of metals. The ability of metals. The ability of metals. Okay. To be drawn into thin wires. To be drawn into thin wires. To be drawn into thin wires is called what beta? Ductility. Is called ductility. Ductility antam deni. Right? Good evening. Veda Royal. స్పీడ్ అప్. ఏం చేస్తారా 6 అవుతుంది కదా. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ బేటా? Hello, moving ahead to the next question. Write any one general properties of ionic compounds. Write any one general properties of ionic compound. Okay na. So general properties lo enti beta manaki 8 o'clock beta 8:30 beta. So ikkada endi maamuluga manaki hard crystalline solids. Hard crystalline solids. Hard crystalline solids. Okay. Next ఏంటన్నా వచ్చేసి హార్డ్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పొచ్చు? హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్ బేటా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి what we can say soluble in water. Soluble in water. So these are what beta? Yeah, good conductors of electricity in the molten or aqueous state. Okay na. So అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ఇక్కడ వరకే సరిపోతుంది. ఓకేనా? Yeah, strong attraction forces. Very good, very good. There are many were there. These are enough. Okay na? Only one అడిగినాడు కదా, 1 or 2 రాస్తే సరిపోతుంది. Right? So next question. What is ganj? What is ganj? ఆపరా ఆజాద్, ఇన్ని జోకులు వేస్తా ఉన్నా మధ్యలో బోరింగ్ అంటావు. బోరింగ్ వస్తే వాటర్ కొట్టు, నీళ్ళు పడితే పట్టుకోండి, మొహం కడుక్కో, బోర్ పోతుంది. yes. What is ganj? Definition guys, definition. What is ganj? Definition guys, definition. What is ganj?
డెఫినేషన్ ఐ ఆస్డ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ ఓర్, నేను కూడా చెప్తా డెఫినేషన్. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్? ఓకే, the impurities such as what beta? Sand, rock particles present in ore is called ganj. Present in ore is called ganj. The impurities present in ore is called what beta? Ganj. Okay, yeah, unwanted impurities, we can say unwanted impurities also. Very good, the unwanted impurities also what beta? Ganj, right? Clear? Yeah, typing skills are so bad. Okay, even I don't know how to type fastly. Shall we move ahead, beta? Shall we move ahead? Okay. So name two metals which are found in nature in the free state. Free state లో దొరికేటువంటి ఓకే మెటల్స్ ఏంటి? టూ మెటల్స్. Those are found in what beta? Free state. నో వాయిసా? వాయిస్ ఎందుకు రావట్లేదురా? వాయిస్ వస్తుంది. అలా చెప్పకండి రా బాబు, వాయిస్ రావట్లేదని. ఎస్, ఓకే. సో ఏంటి బేట ఇక్కడ మామూలుగా గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం అనమాట. గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫ్రీ స్టేట్. గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫ్రీ స్టేట్. సో ఫ్రీ స్టేట్ అంటే విచ్ డు నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ కంబైన్డ్ స్టేట్. కంబైన్డ్ స్టేట్ అంటే దేంతో రియాక్ట్ అవ్వకుండా సింగిల్గా దొరికేటువంటివి ఫ్రీ స్టేట్ బేటా. Yes, silver also, but silver is in the form of sulfate sometimes. Okay na? Free state ante which are not in the combined form. So ఎటువంటి దాంతో కంబైన్ అవ్వకుండా సింగిల్ గా అవైలబుల్ అయ్యేటివి. ఓకేనా? రైట్. కాపర్ కాదు. ఎస్, ఈవెన్ సిల్వర్ కూడా sometimes it is available in the form of silver sulfide. Moving ahead, what chemical process is used for obtaining metal from iron, metals from its oxide? Yeah, you can ask your doubt, Shining Star Nandu. Answer beta, answer fast. What chemical process is used for obtaining metal from its oxide? Just a minute beta.
ఓకే. సో క్యాల్సినేషన్ కాదు బేటా, ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా విల్ యూజ్ రిడక్షన్ బేటా, రిడక్షన్ విల్ యూజ్. ఓకేనా, రిడక్షన్ విల్ బి used here. So the answer is what beta? Reduction. Reduction will be used. Okay. Right. Next, let's see. Give one example of Give one example of amphoteric oxides. Amphoteric oxides యొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఓకేనా, amphoteric oxides ఇందాకే చేసాం కదా ఇక్కడ. అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, aluminum oxide, what is that beta? Al2O3. okay now. So next in beta, zinc oxide, zinc oxide ZnO, zinc oxide ZnO, aluminum oxide and zinc oxide. Okay now. Yes, so many people have said the answer. Okay, yes, very good. Those who have answered correct, very good, very good, very good guys, very good. You people are rocking. Right? Chalo, Vinu, hi. Name a non-metal which is lustrous. Name a non-metal which is lustrous. Name a non-metal which is what beta? Lustrous. Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. Zinc oxide, very good, very good. Non-metal, what beta? Iodine. Yes beta, iodine. Iodine is the answer. Okay, చెప్పా కదరా మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చాలాసార్లు పాట పాడాను. యుద్ధం మిగిలే ఉన్నది ఇంకా 1 monthలో నా సిద్ధం అంటున్నారు మా స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్కి. యుద్ధం సై, సిద్ధం సై. అరే మీరు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, నేను చూస్తున్నాను గోస్ట్. అందుకే ఎవరి పేరు చదవట్లేదు, అందరు ఆన్సర్ చేశారు కాబట్టి వెరీ గుడ్ అని చెప్పా అందరికీ. ఓకే, that you should understand, man, that you should understand. You people are not మీరు నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదురా, అర్థం చేసుకోవట్లేదు. 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ముందు పెట్టుకొని జై బాలయ్య అంటారా, జై శ్రీకాంత్ సార్ అంటారా, ఏమంటారా? ఓకే, సో పేపర్ ముందు పెట్టుకోవాలి, పేపర్ ముందు పెట్టుకొని జై 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 సాయి అనాలా. ఓకే, చలో ఇప్పుడు ఏంటంటే వాడు సాయి సినిమాలో వాడి ముందు బ్లడ్ ఇట్లా పెట్టుకొని సాయి అంటాడు కదా, మీరు కూడా అండి జై ఎగ్జామా. రైట్ 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 రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ అలైస్? అలైస్ అంటే ఏంటి? యా గెట్టింగ్ ఎ జై ఇన్విజిలేటరా? అరే నేను మాత్రం ఇన్విజిలేటర్ ఉండకూడదు చూడండి. ఉంటుంది నాన్న, డెఫినెట్గా ఉంటుంది. గుడ్ ఈవినింగ్ రైడర్, రైడర్ రైడర్. ఓకే, వాట్ ఆర్ అలైస్? An alloy is what beta? A homogeneous mixture homogeneous mixture of 2 or more metals are a non-metal, this is called what beta? Alloy.
నేను ఈ న్యూస్ లెటర్ అయితే అసలు పక్కకు కూడా తిరగనియ్యండి రై, మీకు తెలీదు, నేను చాలా స్ట్రిక్ట్, చూస్తారుగా, చూడలా? యా, ఏదైనా అనండి బేటా, ఏదైనా అనండి, ఇట్స్ అప్ టు యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎస్ఎస్పి యానిమీ వీడియోస్. యా బ్రాస్ బ్రాంజ్ నిక్రోమ్ అలోహాలు లోహాలు కలిపితే వచ్చేది అలైన్. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు నాకు తెలియదు రే, తెలుగులో ఏమంటారు తెలియదు అలైని. అందరూ 4 క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 వదిలేయండి, 4th క్వశ్చన్ వదిలేయండి. మీరు అసలు వదిలేకండి రే, నేను చెప్పా అని చెప్పి. రైట్, చలో. సో దీస్ आर व्हाट बेटा 8 मार्क क्वेश्चंस, 8 मार्क का क्वेश्चन है वो. ओके, 8 मार्क क्वेश्चंस बेटा, राइट. చెప్పనారా హౌ టు స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ అంటే విత్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ద కండిషన్ అండర్ విచ్ ఐరన్ రస్ట్. లేదు అనంటే సజెస్ట్ అన్ యాక్టివిటీ టు ప్రూవ్ దట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద కరోజన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్. సో ఇక్కడ చూడండి బేట, మామూలుగా ఏంటంటే మనకి మామూలుగా ఒక 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాను. ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో దాంట్లో ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఇక్కడ అన్నిట్లలో ఐరన్ నెయిల్ పెడతా ఉన్నా బేట. ఓకే, ఐరన్ నెయిల్ పెట్టేశాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాటర్ ఫిల్ చేస్తాను. దీంట్లో కూడా ఏం చేశానంటే వాటర్ ఫిల్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా చూడండి, ఇక్కడ దీంట్లో ఆయిల్ కూడా పోసా బేట, పైనుండి ఆయిల్ కూడా పోసాను. ఓకేనా? రైట్. సో నా ఇక్కడ చూడండి బేట, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేట వాటర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ బేట బాయిల్డ్ వాటర్, ఆర్ లేదంటే బాయిల్డ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేట ఆయిల్, అండ్ ఇదేంత ఎయిర్ ఉంటుందన్న. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా ఏరియా ఉంటుంది, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్ చేసిన. ఓకేనా? ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది అన్న, డ్రై ఎయిర్ ఉంటుందిరా, డ్రై ఎయిర్ అనేది ఉంటుంది. రైట్. సో ఈ అన్నిటినీ అన్నిటిపైన కార్క్ పెట్టేసాం. ఓకేనా? సో నథింగ్ షుడ్ కమ్ ఇన్ సైడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి కూడా కార్క్ పెట్టేసాం. ఓకేనా? క్లోజ్డ్ విత్ ద కార్క్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ దెన్? వాట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్ ఏంటి బేటా? ఇక్కడ టు ప్రూవ్ అనొచ్చు, లేదంటే ఏదైనా అనొచ్చు. సో ఇన్వెస్టిగేట్ ద కండిషన్స్. Investigate the conditions under which iron rusts. Under which iron rust or corrosion అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఐరన్ రస్ట్ ఆర్ కరోజన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. రైట్. సో నౌ what are the required materials then? What are the materials required? ఓకేనా? materials required. ఓకే, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏందన్నా, ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్ కావాలి. క్రేజీ పిల్ల చిన్ను. ఓకే, న్యూ స్టూడెంటా? వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8th 9th 10th. మన స్కూల్లోకి న్యూ స్టూడెంట్ వచ్చింది, తుంబురు అభిలాష్. ఉంటుంది బేట, అక్కడ చూడు నాన్న, లైవ్లో చూడు. మౌలిక
న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8th 9th 10th. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బేట మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి అని, అక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, టెస్ట్ ట్యూబ్స్, ఐరన్ నెయిల్స్, వాట్ బేటా, వాటర్ కాకుండా ఇంకోటి ఏం కావాలి బేటా, బాయిల్డ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్, దాంతోపాటు ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్. ఎవరాది? రాహుల్ బండా, నువ్వు న్యూ స్టూడెంట్ కాదురా, ఇంతకుముందే ఉన్నా ఆయన. వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు 8th 9th 10th. ఓకే, ఓకే. సో బాయిల్డ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ తర్వాత ఏంటి అన్నా, ఇక్కడ ఏం కావాలి, ఆయిల్ కావాలి కదా, ఆయిల్ కావాలి. ఆయిల్ కంటే ముందు ఏంటంటే మామూలుగా మనకి అవసరం వచ్చేది ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్, ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్, సో దాంతోపాటు ఆయిల్ కావాలి, దాంతోపాటు కార్క్స్, రబ్బర్ కార్క్స్ కూడా కావాలి, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ బేటా రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఎనఫ్ బేటా. బెంచ్ మార్క్ చాయిసెస్. హాయ్ అల్పియా బేగం, గోల్డెన్ స్టార్, యు ఆర్ నాట్ న్యూ స్టూడెంట్, ఐ నో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొసీజర్ రా. సో ప్రొసీజర్ చూడండి నన్ను ఇక్కడ. సో ప్రొసీజర్లో ఎస్ఎస్పి యానిమీ వీడియోస్. ఏందిరా ఏం రిప్లై కావాలి నీకు చెప్పు. రాంగ్ టైమింగ్ ఏం లేదు, 6:50 అవుతుంది. 18:50 అంటే 6:50 అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ టైమింగే. ఓకే, చలబడి ఇక్కడ ఏంటంటే టేక్ 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్, and what beta, and place clean iron nails, in each of them, okay na. So next one beta, label the test tubes A, B, C, okay na. Label the test tubes A, B and C. Okay now. So what you can say here, pour some water in test tube A and cork it. Pour some water in test tube A and cork it. Test tube A and cork it. Okay now. So next, pour some boiled distilled water in test tube B, boiled distilled water in test tube B. Okay now, test tube B. Okay, and add 1 ml of oil, and cork it. And next session is our quiz only. Okay, Vasanta.
సెకండ్స్ కనిపించట్లేదు రా రై, ద డెవిల్స్ గేమింగ్. టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ఆయిల్ అండ్ కార్క్ ఇట్. ఓకే, కార్క్ ఇట్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ, సో ద ఆయిల్ ఫ్లోట్ ఆన్ వాటర్, the oil float on water, oil float on water, okay, and prevent the air and dissolving in the water, and prevent the air, okay, from dissolving in the water, from dissolving in the water, dissolving in the water, dissolving in the water. ఎందుకురా అన్నోన్ బాయ్, చూసేంత టైము లేదు. యా చిన్ను అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్తారు నాన్న. గుడ్ ఈవినింగ్ వినయ్ సైరి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, ఇక్కడ నెక్స్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ సి. ఓకే, pour some anhydrous calcium chloride, pour some anhydrous calcium chloride, CaCl2, pour some anhydrous calcium chloride in test tube C, in test tube C. Okay, test tube C లో పెట్టేసి ఏం చేయాలన్నా, and we should, what better we should do, we should cork it. Okay, and cork it. So here what is happening here, anhydrous calcium chloride will absorb the moisture, will absorb, what beta, it will absorb the moisture present. Okay, now definitely beta, definitely ఎన్హైడ్రస్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ లేనటువంటి కాల్షియం క్లోరైడ్ నాన్న. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్ ఏం చేస్తుంది బేటా, ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ మాయిశ్చర్ ఇఫ్ ఎనీ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఎయిర్. ఓకేనా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ బేటా హియర్, ఎన్హైడ్రస్ అంటే వాటర్ లేనుంటివి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ, సో లీవ్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్, లీవ్ దీస్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ and then observe, okay, and then observe. Okay, so what are the observation then? What are the observations? So first in beta, we observe that హిందీ ఇంగ్లీష్ మాత్రం శ్రీకాంత్ సార్ చెప్తారా, అన్నోన్ బాయ్, వెరీ గుడ్ రా. సుభద్ర ద్రోణాడుల, వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8th 9th 10th. సుభద్ర ద్రోణాడుల, ఈ ద్రోణాడుల ఎన్నో విన్నట్టుందిరా. హాయ్ హాయ్ హాయ్. సుభద్ర ద్రోణాడుల. Jashwant Paidi, what is your question? Sir, aqueous solution ante like what we can say beta, the substance which dissolved in water. Okay now, definitely Apara Azad. Okay, so what we can say beta here, we observe that what beta, iron nails rust in test tube A. Iron nails rust in
test tube A. We observe that iron nails rust in what beta? Test tube A, but they do not rust in, but they do not rust in, okay. Devil's Gaming, I think you are old only. Okay, so they do not rust in test tube what beta? B and C. Test tube B and C. Test tube B and C. Okay now. So what is happening here? ఆపరా ఆడు ఆజాద్ గాడు ఒక్కడు స్టార్ట్ చేస్తాడు వాని వెనక ఇంకా ఒత్తాస్ బతుకుతా వస్తూ ఉంటారు. Okay, so what is happening here? In the test tube A, so what is happening here? The iron nails are exposed to the both air and water. Student and teacher array. Student and teacher. Unknown by. The test tube A. The nails are exposed. The nails are exposed to the air and water. To the air and water. Air and water. Okay now. In the test tube B, hi Telugu Gaming. In the test tube B, in the test tube B, okay, the nails are exposed to only water. The nails are exposed to only water. Okay, and in the what beta? The nails in test tube C, and the nails in what beta? Test tube C, okay, are exposed to dry air. Okay, so conclusion, rusting of iron takes place in presence of air and water. Okay, definitely anime videos. Motivation. చలో ఏదిరా, పదండి ముందుకు, పోదాం ముందుకు. ఇది ఉన్నదే యాక్టివిటీ అంత కదరా, ఇంకేం చేయలేం. హౌ డు మెటల్స్ రియాక్ట్ విత్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ అదర్ మెటల్ సాల్ట్స్? డిస్క్రైబ్ an activity. How do metals react with other solution of like what beta metal salts? Describe an activity. Okay, chalo. So aim. Okay, aim in beta. Observe the reactive metals can displace observe the reactive metals can displace
reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution. Less reactive metals from their compounds in solution. Okay now. So next, required metals. అన్ని చేద్దాం నాన్న. ఆజాద్ నీ కోరిక మేరకు. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ పండు. చూసావారా ఈరోజు వచ్చిన నేటి సందేశం? నీకే అర్థమైంది. ఇటు రోజు ఉంటాడు రా ఆజాద్ గాడు, మళ్ళీ ఏమంటాడు? ఇంట్రెస్ట్ లేదు, జోష్ లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు అంటాడు. గేమ్ ఉంది నాన్న, ఈరోజు గేమ్ ఉంది, క్విజ్ ఉంది. తెలుగు గేమింగ్ డెఫినెట్గా బెటర్, డెఫినెట్గా. ఓకే, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ బెటర్. What are the materials required for this? Okay now. So copper wire, లేదంటే మనకి ఏం రాసుకోవచ్చు బేటా? కాపర్, ఐరన్ నెయిల్, ఐరన్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ అండ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. ఐరన్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్, ఐరన్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ and copper sulfate solution. Next what? Test tubes. Next what? Test tubes, right? So now, new student, HN Gaming Telugu, welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, same time na 8:30 to 9:30, right? So now we'll write the procedure, guys. Procedure likhna hai, procedure. Okay, Alfia Begum, endu potavara Vedantu family? Vedantulo tantundirā, Shrikant sir unnadu Vedantulo. Metal salts, copper sulfate, metal salt only. Sodium chloride, metal salt only. Potassium chloride, metal salts only. I am from my home, Chinnu. ఇచ్చాను బేటా, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చాను చూడు. ఓకే, ప్రొసీజర్ ఏంటి బేటా? టేక్ ఎ క్లీన్ ఐరన్ అండ్ కాపర్. Take a clean iron nail and a copper wire. సో ఏం చేసిన బిడ్డ? ఐరన్ నెయిల్ అండ్ కాపర్ వైర్ అనేది తీసుకోవడం చెప్పింది, రైట్? ఎస్ఎస్ యానిమీ వీడియోస్, వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8th, 9th, 10th. ఏవిరా ఆజాద్, ఐఎమ్ నాట్ రిచ్ కిడ్. చూడండి రా, పూర్ రా, చాలా పూర్ రా, చూడండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం బేటా? పుట్ ద కాపర్ వైర్ ఇన్ ఎ సొల్యూషన్. Put the copper wire in a solution of iron sulfate and what beta? The iron nail in a solution, of copper sulfate. Solution of what beta? Copper sulfate. Okay, copper sulfate,
Rathod Chakram, I think you are old student only, even though welcome to Vedanta Telugu 8th, 9th, 10th. So next one, beta, record your observations. Record your observations after some time. Observations after some time. Record your observations after some time. Okay. నాన్న చెప్తారా అరే యానిమీ వీడియోస్ ఒక వీడియో చేస్తాను నీకు కోసమే. ఏ లిమిటెడ్ సీట్స్ ఏందిరా? అన్నోన్ బాయ్ ప్రకాష్, వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు 8th, 9th, 10th. మీరు అడిగి పోతారా? అరే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా? ఇక్కడ ఆజాద్ ప్రకాష్ ఇక్కడ ఉన్నారా? Anime videos, definitely I'll guide you. Right? Okay. So next one, but what is happening? The reaction occurs in test tubes. The reaction occurs in test tube. The reaction occurs in test tube in which iron nail is placed. In which iron nail is placed in a copper sulfate solution. In a copper sulfate solution. The copper sulfate solution. Copper sulfate solution. So next time is beta, the blue color copper sulfate solution Hey Jonas, I didn't forget you. Subhadra, what is your question beta? Once repeat, no? Subhadra Dronadula. Okay. So the blue color copper sulfate solution, what will happen beta? Starts fading. Right? So next time is beta. So this is a displacement reaction. Maulika, okay, Maulika, I'll remember beta. This is what beta? This is displacement reaction. This is displacement reaction. Okay, so what is observation here? What is observation here? So the observation is what beta? Reactive metals can displace. Yes, it is there beta. Reactive metals in the sense what beta? More reactive metals anochu. More reactive metals. Okay, can displace less reactive metal. Okay, metals from their compounds. From their what beta? Compounds in a solution. Compounds in a solution. Okay, so ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి iron metal displaces what beta? Copper metal from its solution. Copper metal from its
solution. Its solution. So what we can say here? Iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper. Iron is more reactive. Iron is more reactive than copper. రైట్. సో ఇక్కడ ఏం బెట మనకి ఐరన్ వచ్చేసి ఏం బెట మనకి కాపర్ సల్ఫేట్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా? సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బెట ఐరన్ సల్ఫేట్ అండ్ కాపర్. దిస్ ఈస్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. రైట్. Quiz is at what beta 8:30. Quiz the timing is quiz is 8:30 and join in the YouTube channel. Okay, Vedantu Telugu 8, 9, 10. So there I'll guide you how to join to the our quiz. టైం టేబుల్ బేటా నాన్న 1 వీక్ క్లాసెస్ ముందే షెడ్యూల్ అయిపోయి ఉంటాయి చూడ. ఓకే సార్. ఓకే. అరే మౌలిక, వాడు నోబితా కాదు, వాడి పేరు ఆజాద్. ఎస్, టుడే 8:30 విల్ బి హ్యావింగ్ క్విజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. మూవింగ్ అహెడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డిస్క్రైబ్ అన్ యాక్టివిటీ ఆన్ మెటల్స్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్. యాక్షన్ ఆన్ స్టీమ్, యాక్షన్ ఆఫ్ స్టీమ్ అనే మెటల్. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ బేటా. ఎందుకు మీరు పార్టిసిపేట్ చేయరు? కన్క్లూజన్ అదే కదరా, ఇదే రియాక్షన్, కెమికల్ రియాక్షన్ కన్క్లూజనే. సో ఇది నాన్న కన్క్లూజన్ అంటే ఏంటి? ఇదే కన్క్లూజన్. ఐరన్ లైక్ ఐరన్ మెటల్ డిస్ప్లేసెస్ కాపర్ మెటల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్. అక్కడనే కన్క్లూజన్, అందులోనే కలిపేసా. ఫార్ములా సమజ్ కావాలి అంటే 9th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి ఏంది నాన్న, హౌ టు రైట్ కెమికల్ ఫార్ములా అనేది బాగా అర్థం కావాలి. Vasanta. Okay, right beta. Moving ahead to the next question. What but Alfia, right? So aim ఏంటి బేట ఇక్కడ? aim. Okay na? So observe the reaction of different metals with the water. Observe the reaction of different metals with water. Metals with water. Observe the different reaction of metals with the water. Right? So we see materials required. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం బేట మనకి డిఫరెంట్ మెటల్స్ కావాలి. ఓకే, అండ్ బన్సెన్ బర్నర్, కావాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి లైక్ టెస్ట్ ట్యూబ్ కావాలి, స్టాండ్ కావాలి, కార్క్ కావాలి, డెలివరీ ట్యూబ్ కావాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వి నీడ్ గ్లాస్ జార్ ఆర్ beaker. Glass jar or beaker. Okay, so next we'll write the procedure.
ఓకే బేటా, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. రైట్, సో ప్రొసీజర్ ఏంటి బేటా ఇక్కడ మనకి? కలెక్ట్ ద శాంపిల్స్ ఆఫ్ సమ్ మెటల్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రావ్య బోనాలా. బట్ బేటా ఫస్ట్ వన్ ఇస్ what beta? Collect the samples of some metals. Collect the samples of some metals. Very good, Maulika. Vishal. Right, what beta? So next in beta manaki, put small piece of the sample separately in beakers. Okay, now put small pieces of what beta? The sample separately in beakers. Chemistry చెప్తున్నారా శ్రావ్య? గుడ్ ఈవినింగ్ అభిషేక్. మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ 1 మార్క్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నా. స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ separately in the beaker. Okay na, separately in beakers half filled with cold water. In beakers half filled with cold water. Half filled with cold water. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ మనము? ఓకేనా, సో ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ మెటల్స్ విత్ కోల్డ్ వాటర్. ఏమో నడుస్తుందిరా, ఏం అర్థమైతలే అసలు, ఏమేమో చేస్తున్నారు అలా చాట్ల. ఫైన్ బేటా శ్రీనివాసారి, ఫైన్. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ మెటల్స్ విత్ కోల్డ్ వాటర్. Cold water increasing in order is what beta? Magnesium, calcium, sodium and potassium. So magnesium, calcium, sodium and potassium. Okay, so potassium is high reactive. Okay, then magnesium is least reactive comparatively in these 4. Okay, now अन्नी chapters beta, 7 chapters included. Okay, right? So what you can say here? Sodium and potassium catch fire on water. Sodium and what beta? Potassium catch fire on water. Okay, and what beta? Calcium starts floating after some time. Calcium starts floating after some time. నెక్స్ట్ what beta? నెక్స్ట్ వచ్చేసి put the metals okay that did not react with cold water, that
did not react with what beta? Cold water in beakers of half filled with hot water, half filled with హాట్ వాటర్, హాఫ్ ఫిల్డ్ విత్ వాట్ బేటా? హాట్ వాటర్. అంటే కోల్డ్ వాటర్లో రియాక్ట్గా అన్నటువంటివి హాఫ్ ఫిల్డ్ విత్ హాట్ వాటర్లో పెట్టడం జరిగింది. సో కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్, కాపర్, సిల్వర్ అండ్ వాట్ బేటా? గోల్డ్ మెటల్స్ డిడ్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ ఈవెన్ స్టీమ్. Metals did not react with even steam. Okay, so what is observation? So this is also like conclusion only. Okay na, ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు బట్ ఇక్కడ మనకి కాపర్, సిల్వర్, లెడ్. ఓకేనా? Yes, Chinu, what's your question, beta? సుభద్ర దోనాడులా ఇక్కడ మొత్తము అక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు. చెప్తానన్నా చిన్ను, చెప్తాను, నో వరీస్. ఓకేనా? సో అబ్జర్వేషన్ బేటా, లెడ్ కానీ కాపర్ కానీ కాపర్ కానీ సిల్వర్ ఆర్ గోల్డ్, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ మెటల్స్, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ కన్క్లూషన్ బేటా, మెటల్స్ ఓకేనా, do not react with water at all, do not react with water at all, do not react with water at all. సో వాటర్తో 80% కూడా రియాక్ట్ అవ్వదు. రైట్? సో ఇక్కడ ఏం లేదన్నా, ఫస్ట్ ఏం చేసినామన్నా ఇక్కడ మనము రియాక్షన్ డిఫరెంట్ మెటల్స్ విత్ వాటర్తో చూస్తున్నాము. సో డిఫరెంట్ మెటల్స్ తీసుకున్నాము, బన్సన్ బర్నర్ తీసుకున్నాము హీట్ చేయడానికి హాట్ వాటర్ కోసం, టెస్ట్ ట్యూబ్, స్టాండ్, కార్క్, డెలివరీ ట్యూబ్ అండ్ గ్లాస్ జార్ లేదా బీకర్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ right procedure. So collect the samples of some metals, put some pieces, small pieces of samples in separately in beakers with half filled with cold water. Okay now, Subhadra, what is your question beta? నువ్వు ఎన్నో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు, వాడు ఎన్నో చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఒకసారి నీ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేసి సుభద్ర. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది బేటా? ద రియాక్టివిటీ విత్ కోల్డ్ వాటర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, వాట్ ఈస్ ద బేటా? ఇన్ ఆర్డర్ టు లైక్ మెగ్నీషియం అనేది లీస్ట్ రియాక్టివ్, కంప్లీట్లీ పొటాషియం అనేది హై రియాక్టివ్ దీంట్లో, ఈ నాలుగింట్లో. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మామూలుగా సోడియం అండ్ పొటాషియం దే విల్ క్యాచ్ ఫైర్, బట్ కాల్షియం ఏం జరుగుతుందో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సమ్ వాటర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. సో ఇక్కడ ఏవైతే మెటల్స్ ఏం బెటర్ మనకి దే విచ్ ఆర్ నాట్ రియాక్టింగ్ విత్ కోల్డ్ వాటర్ ఏం చేస్తుందని హాట్ వాటర్లో వేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో హాట్ వాటర్లో వేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి like so copper, silver and gold metals are what beta? They are not reacting with a steam also, steam తో కూడా రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఏ ఆపరా ఆజాద్, ఎవడు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాడు? ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ సేమ్. What chapters you are based on keeping? All chapters beta, all chapters. సో టీఎస్లో 7 ఉన్నాయి, ఏపీలో 4 ఉన్నాయి, సిబిఎస్ఈలో 4 ఉన్నాయి, అన్నీ కలిపి వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? రైట్. సో అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే మనకి లెడ్, కాపర్ అండ్ సిల్వర్ మెటల్స్ డు నాట్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ ఎట్ ఆల్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. రైట్? సో నెక్స్ట్ బేటా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సెషన్. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. So how to show the metals good conductors of heat with the help of an activity? Okay now.
ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బేట ఇక్కడ మనకి ఏంటిరా ఇక్కడ టు షో దట్ మెటల్స్ ఆర్ వాట్ బేట గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్. టు షో దట్ మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్. Metals are good conductors of heat. Okay na? Materials required. Materials required. Materials required. Okay na? So what are the materials required beta? Copper, aluminum, atla materials. Okay na? Copper తీసుకోవచ్చు, కాపర్ ఆర్ అల్యూమినియం, స్టాండ్ కావాలి. ఓకేనా, క్లాంప్ కావాలి, బన్సెన్ బర్నర్. సో దీస్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏం బెటర్ మనకి ప్రొసీజర్. చూడండి ఇక్కడ. సో ప్రొసీజర్ ఏంటి బేటా? టేక్ అల్యూమినియం ఆర్ కాపర్ వైర్. ఫైన్ బేటా, ఫైన్. అనురాధ బురి ఫైన్. ఆజాద్ ఆపరా, ఎందుకురా వాళ్ళతో వేస్తున్నావు, ఎందుకురా రే, ఆపరా రే, ఆపు. ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్, ఐఎమ్ ఫైన్. ఓకే, సో ప్రొసీజర్ ఏంటి బేటా ఇక్కడ మనకి? టేక్ అల్యూమినియం ఆర్ కాపర్ వైర్, లేదంటే కాపర్ ఆర్ అల్యూమినియం వైర్. సో టేక్ copper or aluminum wire. Okay, so next time చేసిన బేటా, clamp this wire on a stand. Clamp this wire on a stand. On a stand. Clamp this wire on a stand. Okay now. So next time beta manaki fix a pin. Okay, to the free end of the wire. ఓకే, ఎట్లా చేస్తాం బేటా? వ్యాక్స్ తోటి. ఓకేనా, వైర్ యూజింగ్ వ్యాక్స్. అదే క్యాండిల్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని చేస్తాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా? హీట్ ద వైర్ విత్ వాట్ బేటా? హీట్ ద వైర్ విత్ బర్నర్. నేను నిన్న క్లాసే తీసుకోలేదు రా రే అల్ఫియా. హీట్ ద వైర్ విత్ బర్నర్. ఓకే, బర్నర్. ఓకే, ఎక్కడ బేటా? నియర్ ద ప్లేస్ వేర్ ద వైర్ clamped. సో ఎక్కడైతే క్లాంప్ చేసామో అక్కడ పెట్టాలి. ఓకేనా, రైట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా? అబ్జర్వేషన్. సో అబ్జర్వేషన్ ఏంటి బేటా మనకి? వెన్ అల్యూమినియం
when aluminum or copper wire is heated at one end, is heated at one end, is heated at one end, so heat reaches the other end. Other end, okay. So ఇక్కడ ఏం పెట్టా మనకి melting the wax, eat the other end, melting the wax, and the pin get detached, and the pin get detached, okay now. So metals are what beta? Good conductors of heat. Metals are good conductors of heat. Good conductors of heat. Metals are good conductors of heat. Okay now, this is the answer for the question. Oppenheimer, good evening. Right? Okay, so this is about metals and non-metals, all 1 mark and 8 mark questions, and these are some important questions, and these are helpful for you for your examination. Okay, అందరు పట్టించుకున్నారు లేవో నేను. Okay, so this is about today's session. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, have a great day ahead for you. Bye bye, see you, and tomorrow morning CBSE 2024 paper, okay, two sets are going to discussed. Okay, bye bye and have a great day, and see you in the 8:30 sharp 8:30 at week quiz. Okay, see you at there. Bye bye everyone, and have a great day ahead for you. Bye. And this is time for signing off for today's session. This is Srikanth sir, your chemistry master teacher in Vedanta Telugu 8th, 9th, 10th. Bye everyone.